In this lecture, we are going to take a look at how we can convert a given set of requirements, such as the one given here, into an ER diagram. So let's read the requirements given here. It says, a music database stores details of a personal music library and can be used and could be used to manage your MP3, CD, or vinyl collection. Draw an ER diagram from the list of requirements for this database given below. So basically the requirements haven't even started. So basically এদিকে যে জিনিসগুলো বলা এগুলো জাস্ট আজেইরা information. Anyways, so let's read the requirements. It says the collection consists of albums. So collection দিয়ে এই ডেটাবেসটাকে বোঝানো হয়েছে. So database এ albums থাকবে কতগুলা. আচ্ছা, তারপর এটা পড়ি. It says an album is made by exactly one artist. So clearly this means যে album আর আর্টিস্টের মধ্যে একটা রিলেশন আছে, আর রিলেশন কাদের মধ্যে থাকে? between entities. Therefore album must be an entity, right? So কে অ্যালবাম বানায়? অ্যালবাম বানায় একজন আর্টিস্ট. So let me write artist here. So an artist makes an album, right? So the important thing to note here is that an album is made by exactly one artist. Therefore clearly this means যে একটা আর্টিস্ট অ্যালবাম বানায়. So in terms of relationship cardinality we must have a one here. আচ্ছা, তারপর একটা পড়ি যে an artist makes one or more albums. So একটা আর্টিস্ট একটা বা তার বেশি অ্যালবাম বানাতে পারে. So that means clearly this must be a one is to m or 1:n relationship. So you could choose to write m here or n here. আচ্ছা, তারপরে পড়ি an album contains one or more tracks. So clearly অ্যালবামের সাথে ট্র্যাকসের একটা রিলেশন আছে. So therefore tracks must also be what? An entity. So an album contains one or more tracks. Again, an album contains one or more tracks. So therefore one album can contain one or more tracks, right? So I'm writing an M here. Okay, so next line puri, artists, albums and tracks each have a unique name, each have a name and a unique identifier. So name আর unique identifier এগুলো হচ্ছে গিয়ে এই previous তিনটে entity that we found out about তাদের attributes. So আর্টিস্টের একটা নেম থাকবে এবং একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার থাকবে. So I'm writing UID in short, and since the identifier is unique it must mean it's a key attribute, therefore I have to underline it. আচ্ছা, so same thing with album. অ্যালবামেরও একটা নেম থাকবে as well as a unique identifier which is the key attribute for the album entity. So let's do the same thing for tracks as well. So name and unique identifier. Okay, so let's read the next requirement, which says each track is on exactly one album, right? So একটা ট্র্যাক বা প্রতিটা ট্র্যাক এক্স্যাক্টলি একটা অ্যালবামেই থাকবে. So that means clearly এই একটা ট্র্যাক অন্য অ্যালবামে থাকতে পারবে না. সাপোজ এই স্পেসিফিক একটা অ্যালবামেই থাকবে. Therefore this further enforces that this must be a 1:n relationship.
So I think it's better that I write n here. It sounds odd saying 1:m relationship. Anyways, furthermore, each track has a time length measured in seconds. So time length measured in seconds. So you might get confused and think, oh, so time length and seconds, are these two different attributes? Well, the obvious answer is no. Time length হচ্ছে গিয়ে আমার অ্যাট্রিবিউটটা, and time lengthটা কিভাবে কোন ইউনিটে মেজার করা হয় সেটা দিয়ে দিছে, which is seconds. So we don't have to worry about that. So now briefly let's explore participation constraint, which states whether entities participating in a relationship is optional or mandatory. So আমরা এদিকে একটু দেখি, is it possible for a track to exist without an album? Well, আমরা যদি এই লাইনটা পড়ি, each track is on exactly one album, তার মানে ট্র্যাক কিন্তু সবসময় অ্যালবামে থাকবেই. Therefore, you cannot have a track existing independently on its own. So track যেহেতু অ্যালবামে থাকবেই, this must mean that it is a mandatory relationship that it's participating in with album. Furthermore, just based on common sense, can we have an album that has no tracks? So এটা কেমন অ্যালবাম হবে যদি অ্যালবামে কোনো যদি গানই না থাকে? So therefore, this must also be a mandatory participation. Okay, so again we use single line to denote whether a participation is mandatory. I mean a single line to denote that a participation is optional, and double line to denote that it is mandatory. আচ্ছা, so এখন আর্টিস্ট আর অ্যালবামের মধ্যে দেখি. So again, can you have an album that has no artist? So এরকম কি কোনো অ্যালবাম আছে যার কোনো আর্টিস্ট নাই? Well, again the answer is no. So album cannot exist on its own, it must have a corresponding artist. But suppose in the case of an artist, you can obviously have an artist who is, it's up to basically the artist whether he makes an album or not. So artist album বানাবে নাকি না এই জিনিসটা, participationটা optional. So this was basically a quick tutorial on how to convert a given set of requirements into an ER diagram.